Dear students, we have celebrated World Environment Day on 5th June, and today, July 28th, is internationally marked as World Nature Conservation Day. Why do we celebrate these days? These celebrations must give us all an awareness about protecting the natural resources and make people realize the importance of conserving nature. According to Gifford Pinchot, former governor of Pennsylvania, conservation means the wise use of the earth and its resources for the lasting good of men. Yes, our action determines our fate. Man is making use of his environment for the fulfillment of his selfish desires. So we pollute the fresh air, water, soil, and forest which belongs to the future generation. Being a student, what is our role in protecting our Mother Earth? Few things for you to do for your personal life at home. Plant more trees and protect it. Grow vegetable garden. Eat more organic vegetables. Reduce electricity usage. Put off light and fan after use. Close the water tap after use. If it is leaking, close it in a proper way. Use cloth bag, paper bag, and completely stop using plastic bags. Don't throw waste here and there, and don't dirty the environment. Dear children, let the celebration of this day make you more responsible towards our Mother Earth. Thank you. Good morning, respected principal, teachers, students, and dear parents. As we all know, July 28th is celebrated as World Nature Conservation Day, acknowledging that a healthy environment is the foundation of a healthy and stable society. Nature can provide us with lots and lots of essentials that we needed for our daily needs. But due to overpollution, overpopulation, and over human negligence, we started to overexplore our resources. If this continues, there will be no resources for the future generations, and we might face a big crisis in the future. If we want to avoid that big crisis, we need to take some measure for helping our mother nature. Like we need to plant more and more trees, we need to stop wasting of water and electricity, restricting the usage of papers, and stop using plastic bags and plastic bottles because they are harmful for our health and for mother nature. So friends, why can't we protect our mother nature? She gives us everything, right? We need to protect her. We need to make her beautiful, strong, and healthy. So friends, let's all take a pledge that we will protect our mother nature. Thank you. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി,
ഒരു തൈ നടാം നമുക്കമ്മയ്ക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം കൊച്ചുമക്കൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം 100 കിളികൾക്കു വേണ്ടി, ഒരു തൈ നടാം നല്ല നാളേക്കു വേണ്ടി. Earth is the only element linked to all 5 senses of taste, sound, touch, smell, and sight. Thus exerts maximum influence on us. നമസ്കാരം, ഞാൻ ഐശ്വര്യ 10th Aയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഇന്ന് ജൂലൈ 28. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും പ്രാധാന്യവും അറിയിച്ച് വീണ്ടും ഒരു ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം കൂടി. ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആൾക്കാർ കൈകോർക്കണമെന്ന് ഈ ദിവസം വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. സുന്ദരമായ പ്രകൃതി ദൈവദാനമാണ്. നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള എല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ശ്വസിക്കാൻ ആവശ്യമായ വായു, ശുദ്ധമായ ജലം, ഭക്ഷണം എന്നിവയെല്ലാം പ്രകൃതി നമുക്ക് നൽകുന്നു. ഇത്രയും ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടി
മനുഷ്യൻ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഗുണപരമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രം മതി. മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ സംസ്കരിച്ചും ജലാശയങ്ങളെ നന്നായി സൂക്ഷിച്ചും നമുക്ക് ഈ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാം. അമ്മയാകുന്ന ഭൂമി നമ്മൾ തൻ നന്മയാകുന്ന ഗേഹം. അമ്മയാകുന്ന ഭൂമി നമ്മൾ തൻ നന്മയാകുന്ന ഗേഹം. ദാനമാകുമീ മണ്ണ് നമ്മൾക്കാശ്രയമല്ലോ നിത്യം. ദാനമാകുമീ മണ്ണ് നമ്മൾക്കാശ്രയമല്ലോ നിത്യം. മാലിന്യക്കൂമ്പാരം കുന്നുകൂട്ടി നമ്മൾ മാരകരോഗം ക്ഷണിക്കരുതേ. മാലിന്യക്കൂമ്പാരം കുന്നുകൂട്ടി നമ്മൾ മാരകരോഗം ക്ഷണിക്കരുതേ. फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा. फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा. हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे. आदरणीय अध्यापकों, अन्य गुरुजनों, प्यारे दोस्तों को सादर प्रणाम. सभी को सुप्रभात. इस कविता का नाम जग में सुंदर देश हमारा. जग में सुंदर देश हमारा, अपने भारत है हमें अपने प्राणों से प्यारा. तन मन और जीवन से इससे संवारा. धन्यवाद. Good morning to all. Today, July 28th is celebrated as World Nature Conservation Day. What is conservation of nature? Conservation is wise use of earth and its resources. What are earth resources? Earth resources are air, water, plants, soil, minerals, and wildlife. Nature provides us with all the essentials needed for our daily needs. Due to the overpopulation and negligence, people try to exploit our resources. If we keep doing this, there will be no resources for future generations. It is our duty to protect nature. Let us see how we can do that. Plant more trees. Use cloth bags. Use glass bottle and plate. Thank you. കൂട്ടുകാരെ, ജൂലൈ 28 പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം. പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കവിതയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? മലിനമായ ജലാശയം, അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും. മലിനമായ ജലാശയം, അതിമലിനമായൊരു ഭൂമിയും. ഇനി വരുന്നൊരു തലമുറയ്ക്ക് ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? ഇവിടെ വാസം സാധ്യമോ? नमस्ते, आज मैं आपके सामने कुदरत नामक कविता आलापन करने चाहती हूँ. कुदरत. हे भगवान, तेरी बनाई एक धरती कितने ही सुंदर, नई नई और तरह तरह के, एक नहीं कितने ही अनेक रंग. कोई गुलाबी कहता तो कोई बैगनी तो कोई लाल, तपली गर्मी. हे भगवान, तुम्हारा चंदन जैसी विकास, शीतल
हवा बहाते खुशी के त्योहार पर, पूजा के वक्त पर, हे भगवान तुम्हारा पीपल ही तुम्हारा रूप बनता, तुम्हारे ही रंगे फरे पंछी नील अंबर को सुनहरा बनाते, तेरे चौपाए किसान के साथ साथी बनते, हे भगवान तुम्हारी यकदरी बड़ी ही मीठी। धन्यवाद। കൊടിയ വേനൽ വരികയായി, വരൾച്ചയേറെ തീർച്ചയായി, കാത്തുവെക്കാമുള്ളതിനെ ഒരു മുഴം മുമ്പേ. കൊടിയ വേനൽ വരികയായി, വരൾച്ചയേറെ തീർച്ചയായി, കാത്തുവെക്കാമുള്ളതിനെ ഒരു മുഴം മുമ്പേ. ബ്രഷിങ്ങും ഷേവിങ്ങും ഒരു കപ്പിൽ തീർക്കാം, ലാവിഷ് കുളികൾ അതൊന്നു കുറയ്ക്കാം. ബ്രഷിങ്ങും ഷേവിങ്ങും ഒരു കപ്പിൽ തീർക്കാം, ലാവിഷ് കുളികൾ അതൊന്നു കുറയ്ക്കാം. പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ പൈപ്പൊന്നു പൂട്ടാം, വെള്ളം കരുതി വെക്കാം, വെള്ളം കരുതി വെക്കാം. കൊടിയ വേനൽ വരുകയായി, വരൾച്ചയേറെ തീർച്ചയായി, കാത്തുവെക്കാമുള്ളതിനെ ഒരു മുഴം മുമ്പേ. ലീക്കുള്ള പൈപ്പുകളൊന്നു മുറുക്കാം, വണ്ടിയും തോട്ടവും നോക്കി നനയ്ക്കാം. ലീക്കുള്ള പൈപ്പുകളൊന്നു മുറുക്കാം, വണ്ടിയും തോട്ടവും നോക്കി നനയ്ക്കാം. ടാങ്കിലെ വെള്ളം തുളുമ്പാതെ നോക്കാം, ആഞ്ഞു പിടിച്ചു നോക്കാം, ഒന്നാഞ്ഞു പിടിച്ചു നോക്കാം. കൊടിയ വേനൽ വരുകയായി, വരൾച്ചയേറെ തീർച്ചയായി, കാത്തുവെക്കാമുള്ളതിനെ ഒരു മുഴം മുമ്പേ.
World Nature Conservation Day. World Nature Conservation Day is observed on 28 July every year. The day is observed in order to ensure that a healthy environment is the foundation for a stable and a protective society. This day also ensures the well-being of present and future generations. The main aim of celebrating World Nature Conservation Day on 28 July is to come together and support nature, not to spoil it. Conservation of nature is the wise management and utilization of resources. As we know, due to natural imbalance, we are facing several problems like global warming, earthquake, droughts, floods, various diseases, etc. It's relevant to raise awareness among people all over the world to realize the essentiality of saving, recycling, and preserving nature, and also to understand the consequence of damaging it. It's high time that we conserve nature, as scientists has warned us about the mass extinction in the near future. Nature is facing an increased threat from unsustainable practice, and the challenge is to preserve and conserve it to achieve sustainable development. Let us come together and make an effort to contribute to the conservation of nature. It will be benefit not just our present generation but also the future generation. Thank you.